Всем привет! Как ваши дела? Сегодня я снова продолжаю проходить квестики в Стареле. Мы на Твиче. э, Здесь будет интересненько. В прошлый раз мы остановились на разговоре с бригадиром Олегом. Dun, 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 dun. Так, все, чатик я открыла. И по квесту нам предложили переночевать. Просто вот передохнуть. Третье жилье предоставлено Олегом. Oh, you must be Oleg's guests. Welcome to the Gerda Grand Hotel. Ну, какой интересный акцент. И довольно-таки забавно, что Гёте здесь тоже. Yep. You've probably seen that stylish Gerda Hotel above ground, right? Not the most pleasant memories of that place. Да, я помню, как в шкафу случилось что-то That's странное. the above ground branch of the Grand Hotel. A few hundred years ago, one ancestor of the Gerda family was ambitious and sought to build something big from nothing. He eventually realized his dream and opened a hotel branch in the most expensive area on the surface. Oh, people with big dreams have big determination. Oleg wants me to take good care of y'all. Here's the key. You'll be staying in our most spacious guest room. What do you think? Should we go ahead and call it a day? Or walk around a bit more first? Я устал, давай вернемся в комнату и отдохнем. Time to rest again. I hope there aren't any surprises this time. That Oleg, he seems sincere. What do you guys think? К слову, пока мы не поехали дальше, я быстренько объясню, что я успела уже сделать в игре с нашего прошлого стрима. Я вернулась на космическую станцию Герты. Я прошла... Набрала 3500 в виртуальной реальности. Естественно, проходила там все вот эти дейлики, это само собой. Что еще сделала? Я сделала несколько забавных квестов. Взяла квест с пузырями у Герты. Если вам еще не попадалось, я думаю, попадется. В общем, там есть много всякого интересного, не буду спойлерить то, что я успела сделать. Но на стриме я оставила, конечно, вот основную сюжетную ветку, но нам нужно будет вернуться на Герту, потому что там есть один квестик, который приходится за несколько дней. А он связан с какой-то ракушкой-смешнявкой, кажется. И забавный. Так, без комментариев. Would you look at her? Blurting out something so irresponsible. Чем безответственно, я не хочу обсуждать его. A lot like you, actually. But if you ask for my opinion, it's better to be safe than sorry. Fine. We'll keep our guards up. Our last hotel experience was eventful, to say the least. One of us should keep watch tonight. Keep watch? Are we space cowboys now? I guess this is the cosmic Wild West. Anyone else sleepy? Я бы на страже. You seem pretty exhausted. Don't overexert yourself. I'll do it. I'll keep watch. Bronya, did you finish talking to Oleg? Hope he didn't make things difficult for you. Not really. Though it wasn't the friendliest conversation. We didn't see eye to eye on everything. I've come to know a great deal in a short time. Doubt I'll be able to fall asleep tonight. I doubt I'll be able to sleep either. Not that I don't trust you. It's just, you're a Silvermane Guard officer in the underground. There might be people looking to harm you. I wouldn't be surprised if there are. Silvermane guards have a lot to make amends for down here. If someone had made a stand in the outset and explained the consequences to Madame Cocolia, you don't need to worry about me. Oleg guaranteed that I wouldn't be harmed. He seemed like a man of his word. Go and rest.
Дешевая комната. Книжка. На простом деревянном столе лежит стопка листов бумаги, ручки и чернильницы. На бумаге что-то написано. Неразборчивым почерком вы наклоняетесь, чтобы прочесть. Технологии подземья, может, и устарели, но от печатного дела никто еще вот так не отказывался. Возможно, здесь специально пишут от руки, чтобы клиенты чувствовали, что их ценят. Однако эта мысль только мешает вам разобраться в написанном. Вы так усердно пытаетесь читаться вежливые, но бессмысленные слова, что у вас начинают болеть глаза. Наконец, находите в нижней части листа самую важную информацию. Герти приглашает вас оценить наши услуги. О, оценить? Это вы любите. Вы смутно припоминаете, что подобное с вами уже случалось. Вы тогда сидели на заднем сиденье воздушного такси, куда-то летели. Пилот такси не проронил ни слова за всю поездку, даже не поздоровался, но стоило вам по прибытии открыть дверь, как он сказал: «Поставьте 5 звезд, пожалуйста». Вот уж нет, вы само воплощение беспристрастности. Вы бы ни за что не добавили студенту и одного лишнего балла, чтобы бедняга не завалил экзамен. Хороший отзыв надо сначала заработать. Фига себе. Мы кое-что узнали о личности нашего главного героя. Вы оглядываете дешевый номер, стены здесь будто стонут, а полки и шкафы трясутся. Сегодня вы самый беспристрастный критик во всей галактике. Дорогой гость, пожалуйста, оцените ваше пребывание в нашем отеле. Среднее. Кровать удовлетворительна. И не просто удовлетворительна. Эта кровать может послужить эталоном для описания оценки средняя. Дорогой гость, пожалуйста, оцените поданный ваш номер чай. Я типа беспристрастная, да? Ну, блин, есть разница ждать какого-то чего-то элитного, а здесь чистенько вроде бы от надмирия, а здесь подземный город, норм, прекрасно. Лучший чай на свете. Вы бы с удовольствием привели сюда Дань Хэна, чтобы и он оценил. Как-никак вы убеждены, что он главный знаток чая. Дорогой гость, пожалуйста, оцените освещение и вид из вашего номера. Нормально. Освещение и вид прекрасно. Бывало и хуже, да? Освещение в номере идеально, не слишком ярко, но и не темно в самый раз. Что касается вида, вы большой ценитель архитектуры в стиле астро-ретро, и потому вид на Камни-Град пришелся вам по душе. Спасибо, что оценили отель Гёте. Вы можете оставить отзыв ниже. Мы рассматриваем каждое обращение и всегда стремимся стать лучше. Отзыв придумать что-то свое всегда сложно. Лучше бы тут был вопрос с вариантами ответов. Ничего не написано. Вы успешно придумали и оставили отзыв. На листе осталось лишь одно незаполненное место. Пожалуйста, пишите ваше имя и контактные данные. Мы будем оповещать вас о скидках и акциях. Скидки? Какое прекрасное слово. Конечно, вы впишете свое имя. Дружелюбный, безымянный по соседству. Шедевр готов. Вы сочинили самый непредвзятый отзыв во вселенной. В него не вложено ни капельки субъективности. Вы переворачиваете заполненный лист и обнаруживаете под ним толстую кипу таких же бумаг. Теперь у вас несколько вариантов. На этом все. Надо только еще раз прочитать отзыв. Ваш отзыв, ничего не написано. Ваша подпись. Дружелюбный, безымянный по соседству. Ваша оценка, кровать. О, господи, зачем они еще раз мне это? Готово. Вы откладываете заполненный лист в сторону. Возможно, стоит передать его Герти лично в руки. Так вы продемонстрируете свой статус гостя, чем мне не очень ценится. Нет, я не собираюсь это передавать лично в руки. Что за странная идея? Можем посмотреть, что тут еще есть. Часики есть, какие-то картинки. Ну, я думаю, комнатка нормальная сойдет. Кровать, правда, средняя, она не вызывает у меня ощущения какого-то уюта вообще. Ну и как бы... В общем, ладно. Будем это обсуждать, будем спать. Кровать не очень мягкая, но эта комната кажется более уютной, чем холодно оформленный отель Надмирия. Я так устала, надеюсь, получится хорошо выспаться. I lost her. My wish. Your so-called plan. What is the point of it all? Silence! She is my daughter.
My only... You soulless thing. How could you begin to fathom? You will never understand. Never! A new world. That voice again. Such a strange dream. Так, опять нам снятся какие-то странные сны. Судя по всему, про хранительницу местного... ну, Камнеграда. Точнее, нет, вообще Ярила, я так понимаю. Бога, вот, точно. А как-то странно это называть, потому что мне не очень нравится, что они так назвали все это дело. May as well go for a walk if I can't sleep. Ладно. В общем, хранительницу местную немножко жалко. Она прям под таким гнетом каким-то. Who goes there? Show yourself. Oh, it's you. Don't sneak up behind me next time. Lucky for you, I wasn't armed. Тебе тоже No не sleep for you спится? either, Да. huh? В последнее время мне снятся кошмары. Я беспокоюсь о будущем. Не могу заснуть, если не проработаю 8 часов. I understand. The more that weighs on your mind, the more your fears become dreamscapes. Actually, seeing as there's no one around, can I ask you some things? This Stellaron you speak of, if you were to find it, how sure are you that you could stop the eternal freeze? Лучше спроси Дань Хэна. Is he your leader? I feel he possesses a great stillness of mind in everything he does. You know, it was difficult for me to believe you. Some of the words you use are too alien for those that have lived their entire life in Belobog. As far as I was concerned, Madame Cocolia's order to arrest you sounded reasonable. But why didn't she issue it straight away? She must have realized something about you. Something I haven't yet been able to perceive for myself. It bothers me. What must have transpired to cause her such a drastic change? Still, orders are orders. It's not for soldiers to question their superiors. Ну, не буду я ее оскорблять, она суровая. I don't need you to absolve me. The truth is, I didn't have every confidence that I was doing the right thing. But the sense of duty to carry out an order is bound to prevail with me. In the past, overworld soldiers on the front line would lose their lives in droves. And yet, the Fragmentum's advance would remain unaffected. Nevertheless, that was her reason for deploying all the Silvermane guards to the front line. The transport line for supplies in Geomarrow remained open. The passage between the surface and the underground ceased. I approved of that decision. I never thought that the underworld would sink into such ruin without the Silvermane guards. Perhaps Mother was wrong. But how can I change her mind? I've tried, but she won't listen. I don't know how to get through to her. Даже не знаю. Не хочется лезть в их разборки. Help me change the mind of the Madam Guardian? Not easy. Nobody knows that better than I do. The more I think about it, the more disoriented I get, which in turn makes me think about it even more. I just want a better life for the people of Belobog.
Давай помогать друг другу. Возможно, так получится что-то изменить. Maybe you're right. Or not. Right now, I just need more time to think. Walk with me. Let's forget our problems for a while. Вообще-то мы как бы дежурить должны. I can't remember the last time I went for a walk like this. I never thought I'd take one through such a strange place, with someone I'd only just gotten to know. It's so quiet here. I'm not used to it. Quieter things are around you, the louder they are. I'm surprised the vagrants in the Great Mine go after the mining teams. They must be desperate. Still, whatever their situation, a crime is a crime. How is the law supposed to find a balance between justice and compassion in the face of such complexity? How much longer can you last with your current supplies? Is that Zele? Let's go take a look. I know. I'll go to Rivet Town and bring them back for you. It's too dangerous to go alone. Get Oleg to send someone with you. The rest of Wildfire has barely gotten any sleep the last few days. They should rest. They'd only be holding their eyelids open and slowing me down. Besides, didn't you say some of the miners were gravely injured? Lives are on the line. Они говорят, что у них там холодно, но при этом у них такие наряды, простите. Да, какие-то проблемы. Aren't you supposed to be sleeping? What are you doing out here? Up to no good, perhaps? We're just having a walk. Neither of us could sleep. You can rescind your baseless accusations. Walk somewhere else, then. Easy, Zele. Maybe they can help. Мы всегда готовы помочь госпоже Наташе. I'm grateful. Наташа миленькая. Here's the situation. The clinic is packed full of people injured in the mines incident. Since you helped us resolve things, Zele and I have been busy caring for them. As you know, the underground is lacking resources to begin with. Add on the sudden nature of the incident, and it's no surprise that the clinic is almost out of medical supplies. We need to acquire more. Somehow. Под землей есть другие города. The situation in other towns is even worse than ours. As the fragmentum spreads underground, more monsters go roaming around, causing trouble for all the towns. That means more vagrants in the mines. Это грустно. The town's resources have been swallowed up by the fragmentum. To get anything now, people have to risk their lives. Easy now, Zele. Anger isn't good for one's health. Zele and I actually aren't from here. We both come from an industrial town to the north. A few years ago, the fragmentum began to seep into the town center. I used to manage an orphanage and clinic there. But after the fragmentum corroded the area, I had no choice but to move here to Boulder Town. After all, I have to survive myself if I want to save more people. Go to a corroded town to collect some useful resources? I'm in. Я тоже помогу. You want to come as well? But you look quite tired. У нее все время такой вид. Hold up. I never said you could join us. People's lives are at stake. Why wouldn't you want another person to help? Besides, I have some experience with the fragmentums. I'm sure I will be of use. Well, just don't slow me down. Zele's lack of outright rejection means she approves of you. With you all accompanying her, my mind will be more at ease. Come, let me give you a list of materials we need.
The place you're going to is called Rivet Town. Follow the path through the mountains to the north for a bit, and you'll arrive there. Let me think. I'm almost out of metal plates and bandages used for immobilizing broken bones. There's a market in the center of Rivet Town. Residents left behind piles of materials there when they evacuated. Please look for some there. Oh, also rubbing alcohol. I kept a bunch at the orphanage, since the kids often got into tussles. I didn't bring it with me when I left. Oh, I hope it's still intact. Lastly, painkillers. There should be a bunch stored in the old lab. Hopefully they haven't been destroyed by monsters. These should be enough to get by for a bit longer. Be careful, don't push yourselves too hard. Metal plates and bandages, rubbing alcohol, and painkillers. Got it. Piece of cake. Let's go. If we leave now, we can still make it back before sundown. When it comes to helping injured people groaning in pain, the sooner the better. If we hadn't happened to be passing by, were you really planning on going into the Fragmentum alone? Of course. What's all the fuss about? I've done that loads of times. So reckless. According to the rules of the Silvermane Guards, any expedition into the Fragmentum must have a squad of at least 4 members, as well as a communications officer. Exactly. A rule of the Silvermane Guards. Don't apply your rules to us. Подождем, пока не проболтают. Хочу с Наташей поговорить еще. Thank you. If we hadn't run into you two, I know it's not her first rodeo, but the thought of her taking on those... Well, she grew up before my eyes, after all. Zele has been like this since she was little. Сколько же Наташе лет? But you can trust her, even with your life. Stick around a bit longer. Так. Полетели. Leave me alone. We're here. This is Rivet Town. Everything looks familiar. Let's go, and watch your step. We haven't been here in a long time. Probably some monsters around. We can't see anything here. Let's find higher ground to get a better view. Way over there. See that house on the hill? That's Natasha's old orphanage. Пьют, как будто поместье Уэйнов возвышается над городом. After Oleg found me, he sent me there. I spent over half my childhood in that place. Роскошный. Natasha said that the house was donated Haha. by some rich businessman. Whatever his business may have been, he must have been a good Вот person. точно местные Уэйны. I miss those carefree days as a kid. Huh. What? Nothing to say? No, it's just... this place seems familiar somehow. Never mind. Weirdo. Look down there. See the mess that remains of those old stalls? That's Rivet Town's market. The supplies Natasha wants are probably there. А у Зеле интересные татуировки или что? Или тут рисунок? Решение? Что это? Let's keep moving. Watch out for monsters. Не перестаю рассматривать их наряды. Очень много деталей. Класс. Так, как же нам тут спуститься? Careful. Enemies ahead. These aren't like vagrants. You won't get away.
it without me. Так. О, сундучок. Oh, shiny. Ooh, sparkly. Нужно как можно скорее уже пройти повышение, чтобы я могла. Restaurant? The most famous restaurant in town. Natasha would bring the kids who behaved well here for a special meal. So, did she ever bring you? Do I seem like I was a goody two-shoes? Of course not. Я думаю, ресторан — это неплохая мотивация, чтобы хорошо себя вести. Ого. You can fight it or rock with it. А, отлично, вообще сорвал. You couldn't have done it without me. Щит. Вау. Как мне нравится натыкаться на сундучочки. Ooh, sparkly. Так. The facilities here seem to be in pretty good shape. Not like those of a place that has been abandoned for years. Что такое? Now that you mention it, it does seem a little... Я думаю, вполне могли здесь остаться. People still be living here? Impossible. Ух ты. Вообще, по-хорошему, надо все эти штуки читать. Какие здесь ламповые такие, как это правильно называется, телевизоры. Проекторы какие-то. Не знаю, как это правильно называется. Вау, сундучок! Золото, еще один. Меня прям заманивает сундучками. Какие-то ворота. Так. There's a bunch of crates piled over there. Maybe we can find what we're looking for. Сначала разберемся с Watch ними. out for monsters. You won't get away. Turn it up. Really felt it. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. You can fight it or rock with it. You won't get away. Какая-то штука. Сейчас мы ее включим. Darn. How could they all be empty? Now even the monsters are gathering Вот supplies? я думаю, там какие-то люди The были. monsters of the Fragmentum don't need any materials we humans use. And if they did take anything, this place would look much messier. You mean that someone else got here and took everything before us? It's just a guess, but there are also some footprints on the ground here. Привет. Не знаю, я так просто предполагаю, что это какое-то приветствие. Dirt is still fresh. Let's go then. We need to find something, even if we have to search every corner of this market. Ясно. Так. Надо посмотреть, что это за штука. О, блин. Так. О. Ура! Ой. Eric, О, ребенок.
How could you come here by yourself? Oh, don't you know how dangerous this place is? Zela! You aren't the boss of me. I can go wherever I want. It's none of your beeswax. Только я подумала, окей, Наташа бежала из приюта, точнее, бежала из этого заклепка града, она работала в приюте, она тут бежала, а про детей она ничего не сказала. Вот, оказывается, мальчик здесь. You took the materials and hid them all here. Not bad, kid. Да, ребенок, как он там вообще? Может быть, он там не один, конечно. But if we didn't take care of those monsters, what were you planning to do? Just stay here, shaking in your boots? И не уверена, что он крот, не знаю. Смотрим. Who asked you to do anything? I was just about to escape. I didn't need your help at all. Суровый малыш. Still stubborn, huh? Then tell me, how exactly were you gonna get those big metal plates out of here past those monsters? Ну, возможно, местные детишки как-то промышляют, бесстрашно пробираются в эти заброшенные города и что-то там добывают и продают. У детей свой черный рынок. Обалдеть. Поделишься с нами припасами, они помогут раненым. Don't be so polite to him. Everyone in the underworld knows this brat is a no-good thief. If I remember correctly, even the clothes you're wearing came off another kid's back. Обалдеть. About that. Tell us, what do you even want metal plates and gauze bandages for? We need them to save people. 200. What? 200 shield. Are you kidding me? You want to negotiate? Так. 200 щитов-то сколько? Что это вообще такое? Not much, but I didn't bring my coin purse. Он деньги хочет с них. You're actually planning to give this little crook money? I'm telling you, this is his same old trick. No! Not this time. I really need money. Не знаю, мне кажется, Зеле очень строгая, в конце концов, они там все выживают как могут. Pretending to use your dad again as an excuse. If he knew about this, you'd be in big trouble. Круто, поздравляю с Сигной. No! Zela, that's enough. It's Eric, right? Here, you can... What's this? This is a medal given to me by the architects. See that blue stone in the middle? That's a geomerald crystal of the highest Ого. purity. You need money for your family, right? Take this and show it to a knowledgeable buyer, and they'll instantly know how valuable it is. Thank you. But you'll have to promise me one thing. You'll never steal other people's things again. Promise? Молодец, Броня. I promise I'll never steal things again. Then it's a deal. If you go back on your promise, I'm going to bring my Silvermane guards with me and catch you myself. Here, take the medal and go back to the town. We already took care of any threat on the way. You'll be safe. Thank you. Whoever you are, you guys can take all of these things. Ребеночка-то какого нарисовали? Прям даже и не верится, что он такой. You guys need to be careful too. There seems to be something real scary in that house up on the hill. В доме на холме это как раз приют. The road across from the market is blocked. If you want to go further, you'll have to go to the shopping street. Got it. Thanks for the tip. That object was pretty important to you, right? Are you sure you're okay just
Giving it to Eric like that? If it will make him change his ways, it's more than worth it. What if he doesn't? From a young age, my mother taught me to be forgiving and to preserve the goodwill in people's hearts. Even if I am but a small glimmer of light in this world, I must try my best to shine brightly for others. О, какая прелесть. I must give him a chance, Zela, because other people can't. I don't really get what you just said. Anyway, we should get moving. Кажется, она тронула Зеле. Eric said that we need to take the shopping street to go any further. I think I still remember where it is. This way. Так, значит, у нас есть коробочка бинтов и пластин. Отлично. Забрать сундук. Oh, shiny. Ooh, sparkly. О, там еще сундук, но он там какой-то Or crush later. большой монстр. Oh, shiny. Ooh, sparkly. Пока придется оставить. Ничего, я думаю, я сюда еще вернусь. This is the street, all right. The orphanage should be at the end. Я пока не могу, мне нужно These shops and квест signs. сделать. Why do I feel like I've seen them before? But when? Разве? Вот мне нужно вот это сделать. А я его не могу сделать, потому что нужно завершить миссию освоения. В общем-то, чем я и занимаюсь. Если я правильно понимаю, просто... 20-й. Что тут за поручение висит? Это вот эти ребята. Чтобы ежедневно отметочки делать, там, по-моему, есть как раз... Да, я просто ткнула на 4 часа. По-моему, здесь где-то вот в этих... Ежедневная миссия. Нет, да. Блин, где-то оно было. Просто тыкаю. Ставил на 4 и все. Что это? Ломный робот. Да. О. Я просто ткнула на 4 и стала менять все. Потом поменяю. Просто пока не очень понятно, что больше нужно. Книжки на опыт или какие ресурсы именно. Кажется, стараюсь фармить книжки на опыт. Так, что там? Указ направления обнаруженное препятствие. Это я препятствием была до него. Ура, сундучок. По сути, конечно, нужно и то, но когда... Ой! Блин. Страшный. Когда только начинаешь... Не очень понятно мне, по крайней мере, что в приоритете. Ладно, тоже автобот включу. Честно, я пока. Хотя я думаю, сейчас он мне завалит. Придется лучше поаккуратнее. Жалко, здесь нет кнопочки отступить. Или может, она есть? Вау. Не знала, что здесь есть такая функция. Прикольно.
Навыки, конус. Классно. What's wrong? Afraid of what I might do? Here! You can't run! Пауза нажать. Пауза, пауза, пауза. О, прикольно. Спасибо. Класс, спасибо. Я не знала про такую цель. О, господи, про такую функцию. Цель. Я уже заболталась. Так. Блин, в какую сторону идти? А, нет, здесь не пойдешь. Придется возвращаться туда. Да, тут столько всяких разных функций, которые пока непривычны. Это хорошо еще после Геншина много понятно. Если бы сразу все это с нуля, я бы, наверное, очень долго разбиралась. И ты уже все прошел по квестам? Судя по всему, да. Ай. Какое-то письмецо интересное тут. Блин. Ну, это 24-й. О, второй мир, класс. I'm okay. Watch this awesome move! Nap time. Let's try. Here! You won't get away. Я вообще думала, они будут по миру водить по одному. Ну, оказывается, здесь их два уже. Так. Значит, там, наверное, тоже большие дядьки. А, не. Нет, нет, нет. Остынь, остынь. The entrance to the orphanage is up this way. I wonder what the old place is like now. Maybe some things will still look familiar. You won't get away. You can fight it or rock with it. Watch this awesome move! Turn it up! You've got a lot of nerve. Nap time. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. You couldn't have done it without me. Какие леги тебе уже успели упасть? Oh, shiny! Ooh, sparkly! А местный дед это кто? Кстати, я еще просто не знаю всех тонкостей. Almost there. А, I didn't expect this place to be so well preserved. You know, if we could have worked together to we made it! It's been so long. But this place hasn't Качели у них changed тут. one bit. Железное все, блин, It looks like обалдеть. there's a lot of stuff piled outside. Let's go see if there's any rubbing alcohol for Nat. Прыжки, прыжки. Ой, дело. Прыжки. Прыжки, прыжки. Где-то там было всех персонажей. А, блин, это на самом этом надо лететь. Кораблик. Здесь-то нету персонажей всех, где их посмотреть-то, если туда не прилететь. На поезд, точнее, господи, как кораблик, о чем я? Это мои. А, Вельт, господи, местный дед, точно. Вельт.
Как я сразу не догадалась. Ой, тут граффити какое-то. Детки разрисовали. И гирлянды, главное, горят. These crates have been sitting here for many years, right? Even if they have materials in them, are you sure they are still usable? Do you think undergrounders care about expiration dates? Even having any supplies is a miracle in itself. No. Empty. How are they all empty? Who could have... Опять. Careful. Ой. Enemy behind you. Этот мальчик все вынес. Как сильно. I've only seen this kind of monster before in the restricted zone. I don't care how big you are. You dare sneak up on us from behind. This is it for you, pal. Ой, Зеле. Here to А, crash the party? автобой, фиг мне. Ладно. Keep up. Tough luck running into me. You can fight it or rock with it. My turn. Phew. Try that again. Nap time. I have something for you. Pretty good crowd today. Let's rock. Try Ай-яй-яй. hard sometimes. Watch this awesome move. Just a little something. Think nothing. Что он прям по химека так ударил. Time for an overhaul. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Tough luck running into me. Надо ее прикрыть. Here. Угу. Nap time. Ай. То. My turn. Phew. You've got a lot of nerve. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Сиси сорвал. Ready to jam. Так. Just a little something. Think nothing. Let's rock. Я вначале так напрягала Наташа этим медведиком, но потом, когда я узнала, что она работала в приюте, я расслабилась. That's better. You won't get away. Perhaps you still. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Gotta try hard sometimes. Watch this awesome move. Да, почти. This song's for you. Let's rock. Отлично. That was it? А, в одиночку было бы не так просто. Please. You don't think I could do it? But still, fighting alongside you two was pretty fun. Should be all clear now. Let's poke around. А что не так-то? Kids at the orphanage were always getting into scraps when we played out here. If I remember it right, there ought to be some supplies for our cuts and bruises stored in that corner there. I just hope the monster didn't get to them. It wasn't my imagination. Huh? This building, this playground equipment, I've seen it all before. Так не говорите, что Брони росла в детском приюте. What? Come on. The overground and underground have been sealed off from each other for over 10 years. It would have been used if a Silvermane guard had come down here, let alone an overworld princess.
Unless before that. Yes, it's a possibility. That would explain why my memory of it is so blurry. Обалдеть. Come on. I need to look around a bit more before I can be sure. По интриге, тайна. Интересно, каким образом она попала туда. Так, и где же это посмотреть? Наверное, в друзьях вкладка. Чтобы найдите, введите. Да что, господи. Так. Еще не приходилось никого смотреть здесь. Ой, блин, Байлу, я ее очень хочу. Я хочу Байлу, я хочу девочку-лисичку. Это прям... Я хочу учить. Зеле, поэтому я и не стала... Я покрутила один раз этот баннер и как бы нафиг, потому что я очень хочу Байлу и лисичку. Там же еще такой генерал классный должен быть, такой... Как его? С львом. Да, лисичку хотелось бы очень. Я фанатею по лисичкам. Если можно так выразиться. Так, куда идти-то? Куда идти-то? Как мне... О, подождите. Смотрите. What's up here? Some kind of toy? Yep. You pick. Red or blue? Blue. Ну, вот есть время накопить. Как раз и она должна быть тоже, кажется. Look at this. After over 10 years, the teeth marks are still here. Teeth marks? Alright, well, this one time, a big kid was trying to steal this toy from me. I could not wrestle him for it, so I just bit down hard and hung on for dear life. How boorish. Ну, дети. Что тут скажешь? Челя тоже подсвечена. Ugh, the swing is covered in dust. Hey, don't sit on it. It's filthy. It sure brings back memories. I still remember one time I swung super high and everyone was scared I would fly off. Who knew swinging could be so intense? At the time, I wanted to swing myself into the sky and fly up to the overworld. So dangerous. You're lucky to have lived till now. Aren't we all, though? We've looked everywhere but here. I hope my memory is right. Great! It's barely damaged. Nat wouldn't have expected her old supplies from years ago to have stayed in such good condition. You should still check the expiration date for things like rubbing alcohol. If it's expired, it won't be effective. Не знала, что у медицинского спирта есть срок годности. True. Let me check a few bottles. Huh? What's this? Ух ты! Это снежный шар? This is... Господи. Она вспомнила. This is... something from when I was a child. When you were a child? Are you sure? Ты приезжала сюда в детстве? Может быть, когда ты была ребенком? Yes. I remember now. I used to live here. Before the architects took me Ого. away. Before Madame Ну да. Cocolia adopted me. I used to live here. Архитектора покажут хоть? Undergrounder. You're an undergrounder? Wait a minute. You're saying that Cocolia, the Supreme Guardian, adopted you? Then...
Кавка прикольная, я бы тоже на самом деле ее бы хотела в отряд. О, смотрим. Хотелось бы всех, наверное, как обычно. I'm the successor chosen by the architects. In the future, Блин, I will become the guardian а я who все leads думала, Belobog. что у них все хранительницы женщины, и у нее вот дочка, то есть вот, как бы, оно оказывается вон оно что, они могли просто их удочерять, ну, в смысле могли удочерять, а что, скорее всего, так и делали. Поэтому у них такая преемственность какая-то. Why? Why didn't I remember this until now? My childhood memories are so blurry. Была слишком мала, чтобы помнить все отчетливо. Architects said that the guardian successor is selected from among А, all да. people in Belobog. The selection process can take anywhere from a few years to a few decades. Вот, оказывается, их действительно выбирают еще с детства и воспитывают. During that time, all children of the appropriate age in both the overworld and the underworld will be tested. Испытания. Only one child deemed as worthy will be chosen. I must have been chosen from among the children here and then taken to the surface. Все задумались. The kids at the orphanage are always coming and going. I never thought that there would have been a future supreme guardian among us. Does Nat know about this? Could she Возможно. have been keeping it Скорее secret? всего, даже она знает. I don't think she knows. Почему? The selection of the successor is done with utmost secrecy. And the child chosen must completely say goodbye to their past. And thus, I became the daughter of Madame Cocolia. My only identity is that of guardian successor. But I'm not good enough. Every day I see Silvermane guards sacrifice their lives in the Fragmentum, but I've never had the resolve to try to change Mother's mind. The underworld has been struggling, but I never tried to help. I didn't even know that it was my own home that had fallen into such a dire state. In the end, I haven't been able to guard anything. How could they... Hey, are you done? Huh? Wow. So annoying. What? What? You thought I should feel sorry for you after your little speech? You can hide in your palace while you fuss over your overworld problems. And on the front line, it's not even you who's putting their life in danger. But in the underworld, what do we worry about? If we'll have food for our next meal, or survive to the next week. Even if I am but a small glimmer of light in this world, I must try my best to shine brightly for others. Didn't you say that? Well, if you really want to protect everyone, what are you standing here crying for? Get to it! You're right. You're right. Self-pity doesn't help solve anything. Thank you, Zele. Usually when I feel sorry for myself, I am met with gentle consolation. Never has anyone dared to be tough and make me snap out of it. I'm no good at consoling, but I can hit you on the head a few times, no problem. I can tell that you have a big burden to carry. Why do you force yourself to? As the successor to the Guardian of Belobog, I must always be vigilant of my behavior and thoughts. Yeah, Lady Bronya. Miss Future Supreme Guardian comes from the same orphanage as me. Who thought it would be a good idea to put us together, huh? How about I show you around the orphanage a bit more? Unlike you, my memories from when I was little are crystal clear.
Okay. I'll indulge in old memories with you for a while. Тогда она ее вполне может и помнить. Сама Зеле. Ладно, что-то они прям, стянули. I should let those two be alone for a bit. The only thing left to find is painkillers. I'll see if there's any nearby. Но в сам приют-то мы, к сожалению, не можем зайти. А жаль. Так, опять здесь кто-то говорит. Клара и Сварог. А, нет, у нас каким-то ботом, роботом. Я просто иду мимо по своим делам. Ай-яй-яй. Perkins, don't! Stop! I've seen this person before. She's not bad, right? Command received. Danger removed. Ooh. Deactivating active defense mode. This place is dangerous. You should leave. Так, я ищу лекарства, чтобы помочь раненым. Oh, I came here for these painkillers too. There are a lot of people hurt at the vagrant camp. I guess the miners are no different? Here you are. I hope the medicine is of help to you. Сварог тоже здесь? No. Не хочу ее сильно расспрашивать, а то мало ли. Mr. Svarog, he's my family. I met Mr. Svarog when I was real little. He took me in and took care of me. I'm really sorry about what happened back in the Great Mine. Mr. Svarog doesn't trust any humans besides me, especially everyone from Wildfire. А зачем Сварогу вообще было ввязываться в инцидент в шахте? He heard that the miners and vagrants had begun to engage in a large-scale conflict. He wanted to stop everyone from getting hurt fighting over the mines. Wildfire wants everyone to leave the underground. But Mr. Svarog wants everyone to stay here. According to his calculations, the overground is already unsafe. А разве в подземье безопаснее? Yes. At least according to Mr. Svarog's calculations. He says that his responsibility is preservation. To do that, he must make decisions that best protect humanity. А что же делать с фрагментумом? I know that Wildfire wants to talk to Mr. Svarog, but no matter how many times you talk to him, Mr. Svarog won't change his mind. So please trust me. I'll try to persuade Mr. Svarog. Hopefully one day he'll finally listen. Clara, what are you doing here? You're Miss Zele from Wildfire. I came here to... Why are you helping the vagrants look for medicine? If they're so great, how could they make a little girl go around running errands for them? Блин, как холодно на нее смотреть, я имею в виду Клару, она босиком там стоит. Кошмар. Я смотрю, и мне холодно. No, it's not like that. I wasn't made to do anything. It's just that the living conditions for the vagrants aren't great. There's not even a clinic in their camp. So also, not all of them are bad people. Everyone just wants to survive. Miss Zele, did this medicine belong to Miss Natasha? Then, can you give me some? The vagrants' injuries are quite serious.
I see. Let's split these painkillers then. Really? We don't need to ask Miss Natasha first? If I know Nat, she won't mind. Although, this will make it more difficult for us. She'll understand. She always does. Great. Thank you, Miss Zele. Are you leaving? This old town is too dangerous. We'll accompany you part of the way. It's fine. I have Perkins for company. And I have some more things I need to look for here first. Understood. Be careful, though. Сундучочек, сундучок. Metal plates and bandages. Rubbing. Let's go report to Natasha in Boulder Town. Что, с ним поговорить нельзя? Возвращаемся к Наташе. Ну или можно еще побродить по заклепкой града. Не знаю, правда, зачем, но я сейчас так чуть-чуть пробегусь. Наверное, в этом особо пока нет смысла. Где монстры? Ну, можно сюда прийти после, если захочется с кем-нибудь повоевать. You can fight it or rock with it. Keep up. Here! You can't run! You won't get away. Try that again! You can fight it or rock with it. You couldn't have done it without me. Ой! Свинка. Копилка. Watch this awesome move! Turn it up! Nap time. You won't get away. Господи, этот поросеночек бедненький трясется, мне его жалко. Feels its desire to control the heavens, and I'm no exception. Let's rock! You can fight it. Что происходит? Что делать? Она пытается сбежать. Here! That's better. О, господи, из нее какие-то формулы вылетают, и она убежала. Убежала, маленькая. Хорошо, что убежала. Беги, беги, беги. Господи, нет. Монстры. Все, надо валить. Камнеград, срочно. Надо посмотреть, что тут за подсветочки такие. Что это у нас тут такое? Вау, круто. Как мне нравится. Классно. Графическая карта такая, как написано здесь. Что у нас здесь? Так, можно обменять в местных магазинчиках. Всякое разное. Там себе что-то. Nat, we're back. That's our Zele. Nothing if not punctual. Oh, let me see. Metal plates, gauze bandages, painkillers, rubbing alcohol. Ah, perfect. That's everything I needed. Huh. It's just there are less painkillers than I'd expected. Did someone break into the storage room? Мы поделились с Кларой. Clara? Huh. If she was there too, then I understand. She wants to look after the injured vagrants, right?
I think you made the right decision. Still, it means I'm going to have to draw up a detailed dosage plan. Hey, don't worry. I'll help you. No need. I'll handle the clinic. I assume you three have more important things to be getting on with, right? Oleg. Я забыла, я почти не забыла. So you guys aren't that close after all? I thought you were sworn friends. You're adorable, Bronya. She was obviously joking. I bet old Oleg wants to talk about Svarog. We should get going. Sorry, Nat. We'll have to leave the wounded to you. Oh, no worries. I hope things go smoothly. Есть. Поскольку Наташа мне так выпала, мне дали ее дубликат. Так уж плохо. Что-то мне тут рекомендуют надеть. Я пока просто пользуюсь рекомендациями, честно говоря. Huh? Tired already? Aren't you? We didn't get any rest last night. You're gonna have to step it up, you know? My record is 6 days. Оу, 6 дней без сна. Джулиан, 1000 лиц. Алина, очаровашка. Помню, мы с ними играли в прятки. Мы закончились белоснежные хрустящие леденцы. Привет, Джулиан. Привет, незнакомка. А ты кто? Моя мама сказала, чтобы я не разговаривала с незнакомцами. Мы вместе играли в прятки. Какие прятки? Не помню такого. Ты меня с кем-то перепутала. Думаешь? Конечно, я не Джулиан 1000 лиц. Ой, я проговорился. Ну ладно, не буду больше тебя разыгрывать. Я Джулиан. Что тебе от меня надо? Я хочу спросить тебя. Что ты здесь делаешь? Ты правда не понимаешь? Я Джулиан 1000 лиц. Я оттачиваю свои навыки маскировки. Ты занимаешься магией? Магией? Нет, магии не существует. Как? Существует. Магия существует, конечно. Моя маскировка основывается на чистом мастерстве и умении. Короче говоря, когда будем играть в прятки, в следующий раз ты меня точно не поймаешь. Он пообещал. А как именно ты маскируешься? Это секрет, я тебе не скажу. Скажи, пожалуйста. Ни в коем случае это главный секрет кротов. Как правая рука босса Хук, я не могу раскрыть такую важную информацию. Лучше отступи. Ладно, сдаюсь. Хорошо, не нужно тебе все знать. Но если принесешь мне 1000 упаковок белоснежных хрустящих леденцов, возможно, я научу тебя своему мастерству маскировки. Ну, все, ладно, ничего. Я не знаю, где взять эти штуки. Встретитесь с вашими напарниками. Можно пешочком дойти. Хорошо. Я промолчу про то, что мы с поста ушли, никому ничего не сказав. Простите, что не предупредили. And that's something to be proud of? It's good to have everyone back together. Let me get straight to it. Regarding the Stellaron and your predicament in the overworld, your friends have gone over both with me again. The last time I saw Kokolia, she was an impressive young lady. I never thought that after becoming the Guardian. All I can say is that I sympathize with your situation. Rest easy. Wildfire won't go behind your back on this. Your plan sounds a bit like the ravings of a drunken miner, but at least you're offering a road forwards. We Underworlders haven't had a road to anywhere for a long time now, and you can see how things have become. Бред пьяного I'm willing шахтера. to give you guys a shot. Don't worry, Mr. Oleg. We'll make sure you don't regret it. Ravings of a drunken miner is a little harsh. Мягко говоря. Maybe it is, but I think we need to set our sights on something a bit more realistic. You guys want to know the whereabouts of the Stellaron. Wildfire wants to remove the restrictions on the Underworld. In other words, Svarog is the target of both our efforts. If we can't deal with the boss, we can't deal with anything.
Нужно найти способ привлечь его на свою сторону. He wouldn't understand. You're forgetting he's a robot. It'd be faster to smash him to scrap metal. We should make preparations for both approaches. Of course, it's better to settle matters through peaceful means. But if the situation changes, we must be prepared for armed conflict at a moment's notice. Wildfire has tried many times to make contact with Svarog, without success. He has no intention of engaging with us. At our current strength, it would be incredibly dangerous to use force. Svarog's robots don't fear sacrifice, and I don't want to risk underworld lives. But things have changed. Your arrival constitutes an external variable for Svarog. I may not have the full picture, but perhaps That would be best. our scheme is coming along nicely. But I fear that Svarog just isn't the swing type. You'll understand. And what about you, Miss Silvermane? You're the only one here that isn't compelled to do or die with Svarog. I'd like... Oh, the underworld is still a part of Belobog. If Svarog's existence constitutes a... Excellent. An enlightened answer, young lady. О, это у него пугающий True смех. successor. Seeing as we're all on the same side, there's no reason to delay. Ты не пойдешь? Wildfire's relationship with Svarog has been hostile for a long time now. Accompanying you would only lead to misunderstandings. We'll be nearby, awaiting orders. If things go south, we'll... Zela, perhaps you can take our outsider friends the rest of the way. I'm on it, boss. Ладненько. Сам повызывает меня. Откуда у него мой номер? Агент по древним реликвиям с опытом качественный. Чего? Моя спасительница, я наконец-то связалась с тобой. Помоги, все надежды на тебя. Если не помогу. Она начинает нравиться. Скорее, умоляет, вопрос жизни и смерти, кричит сам. Ты сможешь, как сможешь, приходи ко мне в большую шахту. Время не ждет, жизнь зависит от тебя. Так. Ну давайте мы вначале все-таки миссию сделаем. Конечно. О, Джулиан. Алло, ответьте, как это работает? Что означает массовая рассылка? Это функция оплаты. Кто-то. Давай покажу, как прислать мне денег. Господи, кто-то. Я знаю, что это Джулиан. Мы с ним только что говорили. Вау. Кто-то действительно ответил. Ты реальный человек. В общем, я Джулиан, главный офицер разведки кротов. Мне нужна помощь. Приходи ко мне ко входу в большую шахту. Ну, мне по пути в большую шахту будет. Вот, пойдем. О, Марта, любительница селфичек. Пойдем как бы спасать Сампа и решим этот вопрос. Но пока что нам нужно сделать основную миссию, иначе у нас проблемы прям. Похоже, благодаря Мартем и Дань Хэну Дикий Огонь объединился с безымянными сейчас. Так, подождите. Вот эти ребята, которые на поезде путешествуют, они и есть безымянные, так что ли? Договориться со Сварогом. Поехали. Много всяких побочных квестов, они все классные. Ну, по крайней мере, те, с которыми я сталкивалась. Я их пока брать не буду и торопиться делать тоже не буду. О, миссис Хук. Как правильно? Мисс Хук. Девочка маленькая. So, the moles are a part of Wildfire. That's right. It's me, Pitch Dark Hook the Great. What do you want? Kiddo, I think there's been a misunderstanding. I will be your guide, friends.
By order of Chief Oleg. Ты что там кричишь, тебе помощь нужна? I gotta say I'm a little upset at the thought of you choosing a toddler over your old buddy Sampo. Конечно, я предпочту Сампо. Ребенка оставим в безопасности. All right, don't get started. But I want to ask you something. Everyone in Wildfire knows the location of Svarog's lair. Why do we need you as a guide? My specialty's in the field, perhaps. Wildfire may know where the base is, but have they ever been inside? You've been inside? No, but I felt my way around the outside and picked up more than a few clues. I can help you. You have my word. Значит, в свободное время ты шастаешь по чужим поселениям? Hey, that's not nice. Wildfire made a request and I got on with the job. My legacy will prove that Sempo Koski was nothing but a willing and devoted servant of... Enough. Jeez, we believe you, okay? Show us the way already. Great. Stay close. Sampo, are we there yet? Do you have to ask every other minute, Missy? 2 more steps, just 2 more steps, and you're there. This is Svarog's lair? I thought it'd be cold and lifeless. Turns out it's pretty busy. Many vagrants are staying here temporarily. Their homes. Isn't it dangerous for them to make... No. Svarog may be ruthless, but he... If I hadn't moved away when I did... Угу. Понятно. Юнис Бедрак, 88 градусов. Какое интересное имя. Говорим с ней? Йоу? Йоу? Спец в деле, что сели. Слушайте, как мамка стелет. С вами Бедрак, 88 градусов. Чемпион двигателей внутреннего сгорания. Легенда рэп подземья в здании. Сейчас нарифмую вам под биточек, чтобы разогнать мрак зимней ночи. 4000 дней и ни лучика света, темно, 4000 детей, и ни у кого дома нет уже скач. В холодильнике мышь, на душе мрак, она знает, нужен хлеб, иначе детям никак. Эти невинные глаза смотрят из окна, только мама знает, как жизнь тяжела. О, божечки. Ее не сдает. Так, я просто даже читать не очень хочу, потому что это грустно. Можете сами прочитать. В страну снега лыжи едут. Ждем потепления. Боже. Да, выступление июня заканчивается. Замечательно поаплодировать вас тоже. Ага, кажется, Юнис счастлива. Короче, проехали. Не-не-не, проехали. Проехали. Перебор. Там где-то сундучок увидела, да. Посмотрим все. Так, послушаем, о чем местные говорят. Did you see those extra boxes of medical supplies at the depot? Who brought those over? Clara, I assume. I can't think of anyone else that'd do something that generous. Who's Clara? Is she one of us? Not even close. She's Farog's trusted family. Family? Of a robot? Well, you'll understand when you've been here a while longer. Alas, this place is a bit of a mixed bag. Plenty of characters. Keep your wits about you, friends. Don't let anyone deceive you. It's all good. We've had you for practice. Did you hear? Those idiots got into a fight in the mine. It only got settled after Boss Svarog showed up. I said it before. Only Boss Svarog can protect us down here. Everyone should follow. Well, what do you think? Do you ever talk about anything else? I'm so tired of hearing about Svarog. But it's true. What else is there to say? Hey, take a look at all these good-for-nothings. О, листик.
Ладно, не надо, наверное, пока ни на кого нападать. Вообще не очень понятно, может, это роботы и не агрессивные. Hold still. You're nearly fixed. My design has been superseded by newer models. My components are no longer valid. Hey, what are you talking about? I'm not interested in selling. Что-то лежит. Нет, он не нападает. Yo, listen up. This one's for all you pretend rappers. А, еще один бродяга-рэпер. Ха-ха. Internal combustion engine champion, 88 degrees bedrock. Repping the dawn of the underworld, light of the moon of a city of snow. Не, это не тема. Где привороты, блин, запуталась. What a heavy gate. Okay, watch this. Open sesame. Is that a secret code or something? It's an imaginary password that children like to use. And I don't think it's going to be of much use. Воровки домиком, помоги нам взломать ворота. Whoa. Pry it open? In front of all these vagrants and robots? They have eyes, you know. Luckily for us, I've already figured out the mechanism for this gate. They don't just let any Joe Schmo in and out of Boss Svarog's territory. I mean, if you want to see the big cheese himself, you need certification. Certification? Correct. Only prospectors with the right certification can get in or out. These prospectors collect mechanical remnants from all over the underground and then bring them to Svarog for him to repair. Honestly, it's a very profitable little venture. If only I'd beaten them to it. They'd be calling me Sempo Bosky by now. Time out. Where do we get this certification? Oh, that's simple. You see the robots over by the vagrants? They're all Svarog scouts. Every one of them is commanded to maintain order here. Apart from them keeping a watchful eye on these hooligans, another one of their duties is processing. Anyone who wants to become a prospector has to pass a test from these walk-in stoplights first. Какой тест? Not a clue. I never had the urge to go on a Svarog suicide mission before. You guys are the ones that want in. Why not go and ask the robots? It feels like the people here are all under the supervision of robots. This would be unthinkable on the surface. Robots are merely tools in the overworld. Don't take Svarog as an ordinary robot. He's special. Привет, давно не виделись. Как дела? This has to be one of them, right? It looks so lame. Is it even awake in there? Maybe it's broken down. That scared me. Protocol. Initiating. Scanning. Verifying. Ну, тоже ничего, так нормальненько. Досваиваю, старейл. Ты уже пробовал в эту игрульку играть? У тебя прям очень давно не было чем-то, наверное, занимался очень серьезным. Рада, что появился. Ого. Круто, я только 20-й и пока не могу его поднять. Какие у тебя леги, кстати, уже есть? Кого выбил?
of the internal combustion engine wrap tournament. Infernal construction what now? How would we know anything about that? Sampo, do you know the answer? Sampo Koski always knows that. Wait, what did it say again? Aren't you supposed to be dependable? О, у меня тоже химека. Поздравляю. Понятно. Ух ты, еще с первой десятки круть. Ха-ха. Здорово. У меня с первой десятки... Кто же мне выпал-то? Я не помню. Кажется, Март. Это мне выпало. Блин, забыла, как зовут эту девочку. С цыпленочком. Well, I don't know everything. Sometimes you gotta ask around if you want to know the answer. Don't panic. Let's listen in to what the vagrants are talking about. Please answer the following question. Who is the reigning champion of the internal combustion engine wrap tournament? Бедрок 88 градусов. Я уже с ней успела поболтать. Correct answer. Эй. Whoa! Was that a lucky guess? Did you go to a music festival without us? Нет, я просто ее уже здесь встретила. Certification result. Success. Requisite certifications remaining. 2. Please extend your right hand. My right hand? Here you go. Why is this part of the... hey, ow, ow, ow! So this is the certification mark? Great. Only 2 more steps to go. Let's move. Так. Сертификацию мы прошли. Оу, все сложно. Еще один робот. О, сундучок. Ну, вот бы они еще кавку в первый баннер. Конечно, им же нужно тебя завлечь, чтобы, так сказать, вначале показали. Я вот радуюсь, что в следующем, вроде как в следующем баннере должна быть лисичка, а я ее очень хочу. Я вот не смогла ее накрутить, к сожалению. Protocol. Initiating. Scanning. I'm so sick of repeating this. Huh? What did this bucket of bolts just say? Seems like this one's got a temper. Let's get this over with. Did you get your first certification? If not, then you're wasting your time. Смотрю, прям всем кавка зашла. You mean this? Here, look. Yeah, whatever. Here comes your question. Listen up. Да, должен быть генерал, но вроде как и лисичка должна быть, я не знаю. Я не знаю, короче. Будем ждать. Я буду ее ждать, вот. Riddle me this. A microcrystalline unit should be connected to which component? Чего? Я не знаю, что это такое. Микрокристаллический блок. Подложка, рабочий, центр управления. Неужели я угадала? Март, протяни руку. Так, отлично. А вот и третий робот. Whatever the case, we'll need it to identify our certifications. Ну, мне на самом деле понравилось. Вначале я очень так немножко скептически относилась, потому что я, несмотря на то, что мне нравятся Звездные войны, как-то тема космоса в играх мне обычно не заходит. Первый стрим я не очень поняла. Вроде бы интересно, но очень непривычно чем-то она мне была. Хотя я в такую вот, например, систему боя такая мне знакомая. Я играла в Атлантику.
Ну, короче, было неоднозначное впечатление, но я потом поиграла сама немножко. И классно, здорово. Я начала находить какие-то пасхалочки, какие-то вот эти всякие штуки, маленькие квестики, отсылочки. Это все меня прям увлекло. И на самом деле я думаю, что я буду продолжать в нее играть. Мне кажется, игра вышла достойной. Надеюсь, и дальше будет только радовать. Да? Ой, класс, тебе тоже зашла. Да, и сюжетка пока все очень интересно и необычно. Мне нравится. Здесь как будто бы здесь есть все лучшее от Геншина, но пока здесь нет вот тех минусов, которые в Геншине были. Генш отошел на второй план. Да, к сожалению, у меня тоже немножечко, но я собираюсь продолжать играть и в Геншин тоже. Вот такие дела. Я просто надеюсь, что получится совмещать эти игры вместе. Да сейчас вот быстренько пробегусь до максимума, прокачаюсь. Думаю, я смогу. Вот сейчас я надеюсь, что скоро к нему дойду. Вообще, мне очень интересно, ну, как обычно, я же люблю лор игры, мне интересно вот то, что они опять там вот накрутили с этими ионами, божествами. Очень вот меня прям завлекло это все дело. Когда я чуть побольше про это узнала, потому что, ну, первый раз, когда я зашла поиграла, я почти ничего не поняла. Какие там сообщества гениев, чего, кто, что, ионы, кто это вообще. То есть было не очень понятно, и, естественно, пока разберешься во всех этих тонкостях, сложновато, но сейчас уже прям класс. Что жду финального замеса теперь. Так. Персонажи, кстати, еще тоже очень интересные. Я поначалу ходила, и у меня вот проскальзывали сравнения с персонажами Геншина, но я такая, так, алло, хватит, не надо этого делать, потому что не очень хорошо так сравнивать. Но, тем не менее, когда вот я начала находить эти пасхалочки, и ты же, как бы, наверное, читал, моя теория... Хотя, мне кажется, может быть, кто-то об этом уже говорил, я просто не в курсе, что это все одна вселенная. И Геншин, и Старейл, может быть, даже Honkai Impact. Мне кажется, это все одна вселенная, и мне кажется, они это как-нибудь свяжут потом. Вот. Поэтому теперь вроде бы как бы и не сравниваешь персонажей, но Химека и Делюк не зря же все-таки все там шутят на эту тему. Только я думаю... Да, параллели тут очевидны. Да здесь же не просто параллели, здесь даже находишь какие-то кусочки. Я, вот, например, находила магазин с книжками, где одна из популярных книг — это история о путешественнице, которая ищет своего брата. Ну, то есть плюс вот эти вот крылья. Ну, то есть, мне кажется, здесь много будет всего. Вначале я подумала, что они это, может быть, как пасхалочки сделали, как отсылочки такие к своим другим проектам, но мне кажется, что если так вот подумать, попроводить какие-то параллели, то, да, возможно, больше, чем пасхалки. Ну, посмотрим, тут только время покажет, раскроют нам они эту тайну или нет, или буду до последнего скрывать. Чем, ну, короче, да, класс. На самом деле, даже если посмотреть статистику сейчас по Твичу, сколько зрителей у Старейла и у Геншина, я вот вчера смотрела, очевидно, что многим игра понравилась, многие играют и смотрят. А я тоже не смотрела теорию, это вот мои уже за 3 дня игры. Threat elimination activated. Initializing combat module. Finally, no more racking our brains. This rust bucket's about to meet its maker. Суровая Зеле. Зеле, как ее правильно. А, здесь тоже нет автобоя. Told you I could fight. Here. Gotta try harder.
hurt sometimes. Watch this awesome move! Time for a shot. Just a little something. Think nothing of it. Thanks a lot. I have something for you. Let's rock! Ready to lose yourself? You can fight it, or rock with it! You won't get away. Learn how to behave now. Let me try and reset its system. Certification system online. Please extend your right hand. Why? How come it hurt even more than the other two? We can get in now, right? Svarog's certification system is no match for us. This better work. Let's get back to the gate and give it a go. Так, если бы главный герой с братом, возможность команды Звездного Экспресса, запретное знание это Стелларон. Ну, про то, что запретное знание это Стелларон, может быть, я тоже так думаю, потому что, ну, вероятность такая есть. А вот про главного героя не очень понятно. Там же как-то было упоминание, что, ну, поскольку у меня девочка, то что она пришелец... Блин, как же там ее назвали в каком-то квесте? Пришедший с неба или что-то, я вот уже не помню. Но там же была какая-то интрига, что они вроде бы не совсем брат с сестрой. А пришельцы с небес или как-то так. Но то, что там кто-то пришел с небес, там же вообще с этим драконом Опеп, кажется, тоже была какая-то тема в плане разговора, что вначале на этой вате вот эти вот драконы властвовали, потом с небес пришли архонты. И начали там свои какие-то порядки устанавливать. То есть еще большой вопрос, кто в действительности архонты, какое отношение они вот ко всему этому имеют, могут ли они быть как-то связаны с ионами. Интрига, да. Я думаю, в принципе, может быть главный герой путешественник на экспрессе, но не факт. Мне кажется, они могут еще как-нибудь похитрее завернуть. Посмотрим. Я надеюсь, что если это все действительно одна вселенная, нам это как-то расскажут. See, not so bad having Sampo on the team after all, huh? Right? Chief Oleg knew all along that I... Yeah, thank you very much. I'll commend you to the chief. No need to waste your time. All right. Well, let me issue a warning now. Everything from here on out is uncharted territory. Now to set the record straight with Svarog. Let's get in there. Did anyone hear what I just said? Я на самом деле даже не знаю, хочу ли я, чтобы они оказались в одной вселенной. Ага, нет, доступа. Или нет. Looks like this gate has a more complicated structure than the last one. Да. Да, кстати, да. Путешествовали по мирам, еще у них же вот какие-то непонятные силы, которые не свойственны Тейвату, и, судя по всему, время на них не действует местное. Я думаю, все может быть. Просто... Пока про этот Звездный экспресс мало информации. Кто в него вообще входил, сколько членов экипажа было. И почему они как бы... То есть пропали члены экипажа, а Звездный экспресс дальше поехал, что ли? Ну, я думаю, они это свяжут. Если в этом есть связь, и это будет интересно, я буду ждать. Так, сам опять свалил. Where did he run off to? He was just here a second ago. This isn't the first time.
Чем тогда Селестию вот считать в таком случае? Кем? Чем? Visitors for Svarog detected. Protocol initiating. Scanning. Verifying. Просто хотим видеть твоего хозяина. Вот разрешение. Пустите нас. Oh, good plan. Treat the robots like guard dogs. How is that going to improve our chances? Certification failure. Subject has yet to obtain a request rejected. Visitors must acquire access permissions from Ms. Clara. Да, названия у них как бы сходятся. Girl we saw in the Great Mine? Слушай, я на самом деле такие подробности не помню, как эта богиня назвала их вообще в самом начале. Я не помню, честно. Как в тумане. Да, сейчас, мне кажется, столько теорий будет везде и всюду. Остается ждать каких-то... Вот, кстати, может быть, в следующем обновлении Геншина, когда будет Фонтейн, может быть, там какие-то зацепки новые появятся. В общем, интрига, интрига. Ух ты, посмотрим. На семьи Сварога. Don't trouble yourself about it. We need to find her. I don't know if this will work, but it's worth a try. Obtaining audio data. Please wait. The energy core's bearing component is broken. If we don't repair it soon, the settlement will be pitch black. Timmy, I'm going back to Rivet Town. Maybe I can recover some usable components. You need to guard the gate while I'm gone. Recording recovery complete. Resuming execution of Clara's commands. She went back? We were just there. Sounds like we better head over again. Wait, you guys went sightseeing in another town? It wasn't as fun as you think. Мы должны найти Клару. That little girl heading into the Fragmentum all by herself? Ugh, doesn't bear thinking about. Her strength belies her appearance, but even so... You don't look so tough yourself. Well, let's find her. Svarog's not going anywhere. Снова искать Клару. Big town. Where should we start? Claire said she was going to find components. That's right. Let's start with Nat's storage room. Еще мне нравится, что здесь все по таким небольшим локациям разделено. Довольно-таки удобно. Господи, что-то случилось. Да! Я вообще орнулась этой фишки с смс-ками, это прикольно. Я сразу вспомнила вот эти видосики, которые снимают в ТикТоке, ну, про Геншин, когда там как будто ты видишь переписку с Джун-Ли или Далеком, вот это вот все мне столько раз попадалось, я когда это увидела, я прям как будто они взяли, не знаю, то, что фанаты там понапридумывали, добавили в игру. Это классно. Сразу так осовременивает. У меня сразу так мозгульки завертелись в голове, какие-то там нейронные связи начали простраиваться, потому что я привыкла играть в такие, ну вот по Геншину там, блин, письма, вот это все такое старинное, древнее, а тут фигак, смс-чики все посылают друг другу. Да, там прикольно так. Они вообще молодцы. Я еще тоже мне похихикала с вот этих вот мусорных баков, которые ты начинаешь, если ты идешь там, у них начинаешь копаться, там появляются такие забавные рассуждения. То есть непонятно, это как главный герой думает, или у него мысли в голове, или автор, или что, или просто кто-то с кем-то еще разговаривает сам с собой. Очень забавно.
Да я еще малую часть видела. В общем, прям порадовали. Такой, мне кажется, как фан-сервис, он же разный бывает. Он бывает и позитивным таким аспектом. Да, пряталась в шкафу. Я тоже, мне это тоже очень понравилось. Жалко, я не записала это на стриме. Я просто так сама бегала, да, пряталась в шкафу. Это вот, наверное, первое, что... Ну, не первое, но одно из них. Я такая, ого, прикольно. То есть игра прям завлекает очень такими штуками. Initializing self-repair module. Initialization failure. Clara in danger. Must protect. С Кларой что-то случилось. Danger? What do you mean? Workshop. Target must be in. Wait, does it mean that I'm... Not good. She's in danger. Quick, let's head over to the workshop and check it out. I know the way. Ага, да. Насчет отсылок к фильмам, я просто, наверное, не такой знаток всех этих фильмов. Но у них и в Геншине всегда были тоже отсылки к чему-то такому культовому из кинематографа в том числе. И да, то, что мотивирует постоять там, покликать везде, где мелькает. Кстати, вот ты на Герте отключаешь роботов или нет? Или не трогаешь? Я начала отключать. О, господи, Клара. Скорее спасать ее. Опять автобоя нет. Here to crash the party? Turn it up. Tough luck running into me. Naughty child. That's better. Thanks a lot. Let's rock. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Ready to jam. Just a little something. Think nothing. Ready to jam. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. This song's for you. Keep up. My turn. Gotta try hard some. Watch this awesome move. Time for a shot. That's better. Much obliged. You've got a lot of nerve. Pretty good crowd today. Turn it up. Так. Опасно. Naughty child. Ready to jam. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Just in time. Just a little something. Think nothing. Ready to jam. Time for an overhaul. The show. О, нет. Go on. О, нет. Нет, я проиграла. Господи. Gotta try hard some. Watch this awesome move. Блин. Придется что-то менять. Ай-яй-яй. Ладно. Что-нибудь поменяем. Пати поменяем. По реликвии кулаком. А, да-да-да, там что-то такое было.
Здорово. Ну, я как химека выбила вместе с Наташей, и так их поставила вместе. Так, ладненько. Какой у меня еще есть вариант? Вот это есть вариант у меня, но надо приодеть Шан. Вот я ее еще выбила. Она мне тоже очень нравится. У нее такая прикольная. Вообще, мне кажется, самая лучшая у нее это, как ее называют, господи, ульта. Просто самая лучшая. Ну, на данный момент. Так, сменить ей конус и поставить ей вот этот конус. Еще его качнуть. Я же, блин, сменила. Что такое? Блин. Не на того, не на того. Наверное, его надо этой главному герою. Блин. Ай. Надо попробовать вот этим отрядом. Сейчас покажу. Покажу. Даже замедлю бой. Let's go. So what? I won't surrender. You're not going anywhere. This song's just for you. Let's rock. Time for a shot. Much obliged. Была все-таки вместо химека Март взять, наверное. Pretty good crowd today. Naughty children, don't listen. All better now? Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Ready to jam. Time for a detailed overhaul. One at a time. Я ускоряю и иногда в тобой включаю. Ну, почти всегда, когда возможно. Думаю, я еще наиграюсь в таких вот боях сложных. Во, смотри. Это же прекрасно. Особенно на большой скорости. This song's just for you. Keep up. My tempo. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music. Conquer us all. Да, это просто прелесть. Ready to jam. Надо затащить. Come one, come all. Да, я очень мало слабо бьют его. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Ай-яй-яй, живи. Живи. Пожалуйста, живи. That's better. You're the best. Time for an overhaul. Just a little something. Think nothing of it. Ready to jam.
Wanna see what I can do? Turn it up! Naughty child. I have something for you. Почти. Let me through. You're not going anywhere. Pretty good crowd today. Keep up! Ready to lose yourself? You can fight it. Or rock with it. Одна хпшечка. Time for a shot. Nap time. I was just getting started. Фух, ну прям на последней. Are you okay, Clara? Да, смогла, ура. Жалко, на скорости не получилось показать этого цыпленка. Thanks, everyone. I'm fine. Just if You shouldn't be running around by yourself. It's too dangerous. What are you looking for here? there's a fault with one of the energy supply units at the base. If I don't repair it soon, everyone at the settlement will be affected. I knew there was a workshop in this town, so I wanted to try my luck here. I found all the components I need, but then I ran into a monster. You guys saved me. I'll tell Mr. Svarog about it. Мы как раз собирались нанести ему визит. Huh? What do you need to see him for? I can pass him a message. No. This time, we need to set things straight with him, face to face. Can you take us to meet him? But Mr. Svarog doesn't like talking to others, especially Wildfire. Don't I know it? But he's evaded communication with us for too long. This time, we have to see him. I know you're working hard for the people down here, but Mr. Svarog doesn't trust human emotions. He only trusts his calculation results. So, I can't take you to see him. If Mr. Svarog and you had a fight, someone would get hurt for sure. Listen, kid, you... Clara, you said it yourself before, right? Svarog's duty is to protect the underworld and preserve the civilization here. We have the same wish. Why would he refuse to cooperate with us? У Брони явно лучше получается общаться с детьми, чем у Зеле. I know Mr. Svarog. He isn't affected by other people's wishes. He only follows logical judgments. Terrible things are happening on this world. What? According to his calculation results, the strength of the Underworlders won't be enough to prevent the disaster. His plan is to keep the Underworlders away from the source of the disaster so they can survive for longer. Isn't that just putting us in a cage? It's ridiculous. What difference does it make if our death gets postponed a couple of days? How is that better than putting up a fight? Почему бы не придумать другой способ? I'm always trying to convince Mr. Svarog. Please give me more time. If you don't mind, I still have important things to do. Мы не можем I'll ждать. go back now. Клара, что ж ты делаешь? Clara! It's no use, Zela. She's made up her mind. I could tell from her expression. We'll have to think of another way. Выманите его. That's no ordinary kid. So young and yet so... stubborn? No. Intelligent? She's incisive and determined. In sharp contrast to you, March. Did you really have to add that last part? It looks like we'll have to get past Clara if we want to speak to Svarog. Есть ли другой способ? If we circumvent Clara and the gate, Svarog will only identify us as intruders. He'll be even more likely to give us the cold shoulder. Isn't a robot shoulder cold to begin with?
Clara mentioned Svarog's calculation results many times. The strength of the Underworlders won't be enough to prevent the disaster. Those were her exact words. So, you think Svarog's logic has a hole in it? No. His calculation is correct. At its current strength, it is highly unlikely that Wildfire would be able to resolve the problems stemming from the stellar. Конечно, мы новая переменная. Нам нужно, чтобы он признал нашу ценность. Precisely. If we can make Svarog believe in us, we can almost certainly overturn the result. But how can we get him to do that? There's always a way. But first, we have to convince Clara. I assume she must be on her way back to the robot settlement. Let's catch up with her. Надо оживить. Ставлю пока стынею. О, и ей всучу эту штуку. She turned that way. Quick! Huh? Where'd she go? We just saw her go this way. We'll just have to head straight and Это Клара. Let's go. Yeah. Rules are made to be Сейчас на broken. быстром нам покажет. Ага. Скорином он, мне кажется, еще забавнее. Трое в ряд. Достижения. В общем, пока что это моя любимая ульта. Не знаю, что еще нужно придумать, чтобы переплюнуть это. Why won't it? I can't figure it out. Oh, it's you. You came with me after all. Ну, ты имеешь в виду вот то, что я сейчас усилила вот этот вот световой конус? Ну, пока чуть-чуть, не сильно. Я пока просто не очень понимаю, какими отрядами и кем вообще играть. Пока все непонятно. You keep saying that, but Are you repairing this installation, Clara? Hit us. how did you know? The dimensions and wear of these two roller components look very different from the rest of the unit. You must have only just replaced them. You replaced the damaged components, but the unit isn't starting up as normal. That's what you're trying to figure out, right? Yeah, I fixed a lot of things before, but I never had to repair one as complicated as this. Why isn't Svarog helping you? I don't want to disturb him. This installation was
accidentally damaged by 2 of the vagrants. Правда, произошло случайно? You know, Clara, if you're too kind, people can take advantage of you. I think I found the source of the problem. You replaced the rollers, but the bearing is causing a jam. Тут, короче, какое дело, как я поняла, у нас не очень качественно сделали переводы этих конусов с китайского. Я, честно говоря, даже не стала там пытаться разбираться. Просто вот он какие рекомендовал, те конусы надевала. Я подожду, когда, может быть, умные люди сделают хорошие гайды. Ну, просто мне попадалось такое, что с конусами там вот с переводом, короче, какая-то не очень хорошая точность. Вот, как-то так. Поэтому пока не сильно качаю, но можно на самом деле прокачать. Почему нет? Give me a hand. We should be able to fix it between us. More fixing? I'm getting good at this. Чинить. Can we really fix this? Relax, we got this. Right, Don Hung? Less asking, more helping. Эк, ой. Whoa, it lit up. Thanks, guys. No need. We hardly lifted a finger. So, the settlement's energy supply problem is solved for the time being? Yes. The people on the outskirts don't need to worry about heat or light now. Мы не пытаемся завоевать, хотя нет, мы пытаемся. I know that you're good people. You helped a lot of the injured in the mine, and you risked going into the town for supplies. If there's any other way I can help you, I'll do my best. But this... How are we gonna convince her? Скажи про переменную. The variable is our arrival. No outsiders set foot in the underground for over a decade. Clara, you're observant, right? Take a look at us. Do we look like underworlders? Well, you do look very different from other people. Right! That's because we're not from here. We've never been a factor in Svarog's calculations. And if those calculations are based solely on the strength of the Underworlders, then the results don't apply to the present situation. When did Svarog start doing his calculations, Clara? It was a long time ago. The same time the Underworld was sealed off. Circumstances have changed since then. There's a Silvermane guard down here now. Is that part of Svarog's calculation? Not to mention we're... Даже не с этой планеты. There's just no way that Svarog's calculations would have included variables like us, you know? Different planet? Don't treat me like a child. Those are just made-up stories that grown-ups like to tell. I don't... В других мирах люди уже покорили небеса. Не вижу смысла лгать ребенку. She and March aren't lying, Clara. I believe them. Bronya, do you really? Слушай, ее надо переубедить так по полной. I know how you feel, Clara. You want new hope for the underground, but you don't want anyone to get hurt in the process, right? I also have doubts, but my gut tells me that March, Dan Hung, and she, they are the new hope this world's been waiting Какие for. уверенные в себе лица. Let them meet Svarog, and let's see if his calculation result is any different. For you, for him, there's no harm in trying, right?
мы принесем перемены в этот мир. Есть! Okay, I'll take you to see Mr. Зеле. Really? Awesome! I understand now. Trying to change Mr. Svarog's mind on my own would take forever. Even if I kept trying until I was all grown up, I don't think I could do it. And all the while, people would be getting sick, losing their homes, and fighting. Just like in the mine. I don't want that to happen. If you guys really believe that you can convince Mr. Svarog, then I need to be brave too. Everyone, follow me. Bronya, I didn't know you'd stick up for us like that back there. Well said. It was nothing, I just said... what I truly felt. I'm back, Timmy. Welcome back, Miss Clara. Timmy, open the gate, please. I want to see Mr. Svarog. Outsiders detected. Do you wish to permit access? It's okay. They're all my guests. Command received. Access restriction terminal Welcome back, Miss Clara and guests. If you can, please try not to upset Mr. Svarog. Ну, судя по тому, что нас ждет финальная битва с ним, вряд ли у нас получится его не рассердить. It's okay, Clara. We're here to reason with him. I'll leave negotiations to you guys. They're not my strong point. Negotiating with robots. I can't say I've tried it before. Are you ready? Вперед! Что-то мне тут уже дали. Награда — это хорошо, всегда приятно. Костюмчики дали. Так, что там с конусами у нас? Вот, кстати, мне почему-то это 20 уровня и не это 1 уровня. Почему так? Я не знаю, почему так. Ай, сменить. Так. Что у нас Наташа? Но вроде ничего лучше он не предлагает. Заменю пока, наверное, я ее на март. У меня какой-то 4-звездочный у меня конус есть 20 уровня. Что так? У меня еще, кстати, пиле есть. Пела, простите, пиле, пела. Я еще не пробовала играть. Так, все, ладно, вроде бы. Попробуем. I'm back, Mr. Svarog. I see that the energy supply system is back online. Thank you, Clara. But why have you brought them? Mr. Svarog, they want to talk to you about going to the surface. Analyzing. Analysis result. Target does not belong to Wildfire. Background unknown. Classification unknown. You have arrived on Clara's recommendation. I will give you an opportunity to speak. Oh, hey, sounds like he's willing to communicate. Quick, time to smooth talk him. Здесь, чтобы поговорить о будущем подземья. An inadequate pretext.
You are not from the underground. You have no right to represent underworld humanity. Proceed with your central point. Do not waste this world's valuable time. He cut you off completely. This guy. Stay focused. Remember, we have to make him see that we're a variable in the calculation. Да, кидай. Заявочку. Мы здесь насчет Стелларона. Stellaron. Searching database. Access denied. Блин. Discussing Stellaron with unauthorized targets. Prohibited. Да, с роботами сложно договориться. You are broaching a secret that lies at the heart of this world. A secret that should remain unknown to humanity. Reassessing targets. Threat index raised. I demand that you reveal your true intention. As expected. He knows of the Stellaron. Вот этот Дань Хэн сам бы с ним разговаривал тогда. Нагнетают, нагнетают. Всю ответственность на меня свалили. Мы хотим положить конец бедствиям этого мира. Historical records state that humanity has already made multiple efforts to engage with the Stellaron. Without exception, these efforts have been motivated by human greed, attempts to secure the article for a selfish end. As instructed by the architects, any attempt to engage with the Stellaron will result in grave consequences. Reassessing. Target threat index critical. What should we do? This is going from bad to worse. Твои способности к расчету отстой. Не знаю, стоит ли ему... Я не знаю, что ему сказать. Мы не такие, как все. Помогите. There is no evidence to suggest you are an exception. Calculation result remains unchanged. Ну, понятно, драки не избежать. Peacekeeping protocol temporarily disengaged. Requesting extermination protocol launch. Extermination? In the literal sense? Peace talks are over. March. Prepare for combat. Mr. Svarog, please don't. Leave, Clara. Clara, it's dangerous here. Find somewhere to hide. Looks like we have to take action after all. Prototype number 3. Monitoring automaton Svarog. Extermination protocol launch. Successful. Annihilation permitted. Ай-яй-яй. Здесь я одолею его. I'm okay. Executing operation. Stay alert. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Much obliged. Stay alert. Блин. Тут как раз уязвимости такие, которые мне бы помогли. Time for a shot. Nap time. Time for a detailed overhaul. Окей, сейчас будет возможность, я добавлю побой. You have the worst luck running into me. Кого бы мне прикрыть вначале? Вначале я прикрою хила. With me out here, how could we lose? Try that again. Calculating assault. That hurt. You can't run. Combat is a series of precise machinations. My turn. You can't run. Страшно. Rules are made to be broken. А, все?
How can you put up your best fight without a doctor on the battlefield? Ох ты, Наташа пришла. All of you, stay focused. I'm right behind you. Ой, какой миленький. Поклонился. Бегал за Наташей, короче. How did you... Guess you guys had a bad talk, huh? Luckily, Sempo's got your back. Sampo! I knew you'd be involved somehow. Base breached. Armed wildfire personnel detected. Assessing. All subjects are high-risk individuals. Commencing complete annihilation. Почему-то переживаю за Сварога. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Rules are made to be broken. Gotta try hard. Watch this awesome move. Stay alert. Yeah. Here. Time for a shot. Let's make it quick. Yeah. Nap time. Executing operation. Analysis complete. You can't run. Gotta try hard sometime. Watch this awesome move. Let's go. Just a little something. Think nothing of it. Much obliged. Let's make it quick. Initiated. Calculating result. Try that again. Tough luck running into me. Here. That's better. Ah, thanks a lot. Yeah. Reinforcing. Value exceeds threshold. Got a lot of nerve. Perhaps you still don't. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Rules are made to be broken. Evaluating variables. Ой, что это он сделал такое? Naughty child. Much obliged. Let's go. Just a little something. Think nothing of it. Much obliged. Executing annihilation. Executing operation. That's better. Much Calculating better. result. Analysis complete. Module Let's make it quick. initiated. Rules are made to be broken. Executing operation. Gotta try hard. Watch this awesome move. Time for a shot. Nap time. Time for an overhaul. You won't get away. This is our chance. Perhaps you still don't. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Ха-ха. Получилось. Please don't hurt Mr. Svarog. Clara. You... Mr. Svarog can't fight anymore. Please. Please don't hurt him. Claire. Ra. Mr. Svarog, don't push yourself any further. Can you tell them what you know? Мне его жалко. Mr. Svarog, you said you were willing to make all my wishes come true, right? My biggest wish right now is for everyone to work together. Like family. Recently, I learned something new.
Calculation results can't always bring people happiness. Even if the world outside the cage isn't beautiful, people still want to know what it's like. Assessment system reset. Successful. Processing variables. Variable 1, Clara's request. Variable 2, Outsider's intentions. Updated assessment result. Transference of decision-making authority to outsiders. Outsiders are granted access to Stellaron intelligence. So we did it? Блин, я надеюсь, что с ним ничего не случится. Clara seems like the only one who can break through Svarog's cold logic. It's a good thing she was here. I hope his memory bank really does contain data on the Stellaron. Is this it, Nat? Us? Wildfire? The underworld? Did we win? No, Zele. Our battle, their battle, it's just beginning. Finally. We finally made it to this point. What's up? Nervous? No. But I do have an aching feeling in my chest. I'm ready. Reveal the truth. I'm listening. Ух, ну давайте узнаем. Половина волшебника изумрудного города. I have finished collating the Stellaron data and records. Do you wish to proceed, outsiders? Конечно, желаем. Requesting database materials cache, serial number 13175. Encryption level highest. Request approved. Transmission. This is the fruit of many years of research, Madam Guardian. The evidence is irrefutable. This so-called Stellaron is the source of all the destruction. The people will struggle to accept this conclusion, Doctor. If we were to tell them that the almighty Elisa Rand activated this thing and triggered the eternal freeze. It's the truth, madam. The truth won't change with the opinions of the people. The reports before you are the precious result of painstaking effort on the part of Belobog's greatest scholars. You must trust the weight of its conclusion. I have never doubted you, Doctor. On the contrary, I am resolute in the face of this conclusion. From the moment I took up this mantle, that voice, their voice, has made its home in my mind. I cannot shake them. I shouldn't be telling you this. Let's return to your research, Doctor. I'm afraid I cannot make these reports known to the public, unless... Unless what? Please, proceed, madam. Unless you have found a way to completely destroy the Stellaron. I understand. In the name of preservation, I will fulfill this mission. Cache number 13175. Transmission complete. Next transmission. Cache number 24830. I don't understand, Doctor. Why do we have to hide such valuable research results away? They're the work of a lifetime. You're still young, child. There will come a day when you do understand. This Supreme Guardian, she sees further than you or I. All the decisions are for the security of Belobog.
Just think, it's a shame. Our research has hit an obstacle. Meanwhile, your results will be buried in the snow. Don't be upset, child. You still have lots of time ahead of you. When you find a way to destroy the Stellaron, our efforts will have been worth it. Cache number 24830. Transmission complete. Next transmission. Cache number 57614. Why is there a robot here? During his life, this was Dr. Mearsheimer's personal robot bodyguard. I heard it's a prototype from the Great War. Since the doctor and his assistants passed away, it's remained here. It hasn't moved an inch. Oh, I see. Let's start. We must unearth the doctor's research conclusions. All of them. Madam Guardian, I've found them. All the documents are here. Good. That'll do. Madam Guardian, what should we do with the robot? It would seem a great waste to destroy it. Find someone to reset its system, and then arrange for it to be sent to the underworld. I hear that the development group is in need of a robot with defense capabilities. Yes, madam. I'm sorry, Doctor, but these results must be taken care of by the architects. One day, somebody will be able to carry out your behest. Cache number 57614. Transmission complete. So, the truth is clear now, right? Я не очень поняла, такое ощущение, что одна из хранительниц как-то этот Стелларон активировала, а вторая, вот которая сейчас, нынешняя, она про все это дело знает, но скрывает. К слову, я вот, кстати, думала не про запретное знание связывалось со Стеллароном. Я думала, что вот эта катастрофа в Кайнариах связана со Стеллароном. Да, саунд прикольный. Правда, местами, вот когда во время боя, вот это вот немножко уже приелось. А так, местами здесь прикольно. Да, согласна. Я тоже не очень понимаю. Переведите. Putting minor details aside, this is the conclusion. Eminent individuals, not to mention the Guardian herself, knew early on that the Stellaron was the source of disaster on this world. But in order to maintain the peace, they decided to hide the truth. Secret research detailing a method for destroying a Stellaron ended in failure. Now only one question remains. Why would Cocolia exhibit such a sudden change in her attitude towards us? Ну, возможно, они просто тоже с этим со Стеллароном что-то хотели намутить. Я просто не очень помню там временные рамки с этим. Дешред-то вроде пораньше был. Наверное, я не знаю. В общем, будем ждать, когда это объяснят, если это действительно взаимосвязано. То мы сейчас настроим теории. Что Михаилу придется таки резко все бросать, все свои сценарии переписывать. I'm fine. I just feel a little faint. Да, Брони в шоке. А теперь ты можешь нам доверять? Why, Mother? Maybe she wasn't aware. Maybe she... I'm sorry. It's no use lying to yourself, Bronya. It's time for you to make a decision. Ну, хранительницы здесь какие-то мутные немножко, особенно вот это вот нынешнее, что-то там не так. Явно. Hey, can I have a word with you? I know that we'll need time to process this new information, but we have to decide on our next plan as soon as possible. Так. О. Хай.
Добавила. Тоже химека. Эк. Mr. Svarog, are you okay? Let me repair your language module first. Assessing. Language module operating as normal. Thank you. Какие они миленькие. Did your memory module get damaged? Maybe I can fix that too. Чего она босиком, господи? Retrieving memory module. Architect machine error records intact. War of Defense combat data. Record of Clara's crafting of miniature magnetic drill rigs. Intact. Record of Clara's explanation of humans. So your memory module is okay. I have made a backup of all records pertaining to you, Clara. Do not worry. Even the one about sleeping in? There are multiple backups. I can recover them at any time. Прелесть. Mr. Svarog, can I delete some of them? I cannot grant this request. Records pertaining to you constitute important data, Clara. They must remain intact. They are memories of family. I understand. Mr. Svarog, I still want to help you check a few other modules. Turn around a little. Так, ладно, не будем мешать. Поговорим с Наташей. The furnace core. Thank you. What you've done has brought new hope to the underworld. Now we have to wait and see. But maybe this will lead to a new lease on life. Вот я тоже так подумала, потому что мне попадалось видео с боем, и там вроде как Клара со Сварогом. Скорее всего, так оно и есть. Ну, просто у меня ее нет, поэтому я не знаю. Ваша поддержка пришла в нужный момент, спасибо. Well, you should really be thanking Sampo. If it weren't for his intel, we wouldn't have made it in time. As Wildfire's leader, I couldn't simply look on while you... Huh? Huh? So you're the real chief? What about Oleg? Олег, подставное лицо. Oleg has always acted on my behalf. He helps me deal with all manner of problems in the underworld. Thanks to him, I'm able to make time for the people. I do my best to make sure that they have everything they need. Your arrival unraveled that carefully crafted... Так, это рутинная. Ну, да, у нас свои интересы. A person is defined by their actions alone. I think that's how the saying goes. However, even though Svarog is no longer sealing off the furnace core, that cold-blooded Supreme Guardian has used lies and tricks to keep the surface separated. As for Wildfire, we need more time to build. Да, в одиночку победить хранительницу нам будет сложно. There's no doubt about that. So I'll be sending someone I trust to Сампо? Zele. Зеле. Didn't she tell you? In private, she insisted on accompanying you. Don't let her carefree nature fool you. She's actually very discerning, and Zele is a talented scout and a quick thinker. She takes decisive action. Да, надеюсь, что Броня будет на нашей стороне. Seems like the intel we got from Svarog caused her a significant shock. Hey, when's the last time you got some rest? I heard that you've been on health is everything. You won't be much use if you neglect yours. If you're lucky, perhaps tomorrow you can return. Ух ты! Важный завтрак, а пом-пом. Класс. Не умеем прощаться, новая миссия. Вот мне ее как раз и надо пройти, чтобы я могла поднимать дальше уровень. Правда, о планете почти ясна. Катастрофа, охватившая всю планету, началась со Стелларона. Все предыдущие хранители знали об этом, но ничего не могли сделать. Ничего другого не оставалось, как солгать, чтобы жители города смогли бороться за выживание, но это не решает проблему. Вы знаете, что только уничтожив Стелларон, то планета и Билбок смогут вернуться к нормальному существованию, а ваш экспресс продолжит путь. Поделитесь вашими мыслями со спутниками и решите, что делать дальше. Давай, спокойной ночи. Спасибо, что заглянул. Была рада тебя видеть. В смысле, ну, ну, ты понял, да. Да.
Equilibrium. The universe should be in equilibrium. Что это? Кто это? Опять что-то снится? Кто это говорит? The arbiters of the equilibrium are giving you a trial. For the equilibrium of all worlds, you must demonstrate your strength. The strong will be given greater opportunities. The weak a chance to breathe. Passing the trial will prove that your strength has shaken the scales of power. Worlds will change, and thus equilibrium. You will encounter stronger enemies, harder puzzles, and after equilibrium, you will go on to face yet more trials. Кто же это со мной говорит такой? Объясните, пожалуйста, по-человечески. Кто ты такой вообще? Что ты такой говоришь? Чтобы спросить у него. О наградах расскажи. Окей. Ну, хорошо, ради равноправия. Давайте поспрашиваем тогда. Голос не отвечает. Динамическая сложность не отвечает. Тебе решать. Окей, ради равновесия. Сурово. По мере того, как ваш уровень освоения будет повышаться, вам нужно будет выполнять испытания равновесия. Чтобы повысить уровень равновесия, у монстров будут более сильные характеристики, но и вас тоже, конечно же, противники будут давать больше наград. Здорово. Так. Вначале нам нужно договорить с нашими спутниками. Да, жаль, не получилось уговорить Сварога. All in all, the mission is going super. But we still have a lot left to figure out. Да, почему Коля так на нас въелась? Exactly. There must be a reason, and we still haven't put all of the pieces. Вообще-то мне иногда снятся сны. Oh, I remember you mentioned something about strange dreams before. All three dreams were the same. It would be weird to call it a. I'm wondering if these dreams aren't just random. Because of the stellar. That's my hunch. Oh, well, then that's as good as nothing for now. We solve a puzzle one piece at a time. But also, there's still one more key character we haven't talked to yet. Ну, на самом деле, я думаю, здесь мы эту все остановим. Пойдем сюда. Надо сделать испытание. Существо, называющее себя арбитром, устроило вам испытание. Согласно его расплывчатому, но убедительному заявлению, вы встретите более сильных противников. Поехали. Это важно. Я же должна стать сильнее и получать больше наград.
are made to be broken. Watch this awesome move! Nap time. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Try that again! You can't run! Watch this awesome move! Reach the end of the story in your own way. Ух ты, так вот оно, испытание. Так, ну попробуем. Здесь можно пойти в разные стороны. We need a strategy. А? Рано. Ага, фиг мне, а не автобой. Так. Tough luck running into me! Just in time. Just a little something. Think nothing. Rules are made to be broken. Try that again! You can't run! That's better. Much obliged. Let's make it quick. Так, ошибка, ошибка. Ошибка. Much better. Perhaps you still don't. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. My turn! Gotta try hard sometime. Watch this awesome move! That's better. Thanks a lot! Time for an overhaul. Try that again! Just a little something. Think nothing. Much obliged. Let's go. Tough luck running into me! You can't run! Rules are made to be broken. Much obliged. Let's make it quick. My turn! Here! Try that again! Gotta try hard sometime. Watch this awesome move! You won't get away. That'll take more than medicine. That's better. Much obliged. Perhaps you. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Tough luck running into me! Naughty child. I have something for you. Just a little something. Think nothing. Let's go. You can't run! Ай, опять поспешила. That's better. Much obliged.
made to be broken. Nap time. Let's make it quick. Try that again. You can't run. Gotta try hard sometime. Watch this awesome move. Time for a shot. Just a little something. Think nothing. Much obliged. Perhaps you still don't have humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Отлично. Это было долго, конечно, но ладно. С одним разобрались. Keep at it. Keep at it. Можно, по-моему, что-нибудь съесть, на самом деле. ХП. Трудно объяснить, почему у мусорного бака есть достоинство, и почему это достоинство такое тяжелое. Да. Повышает защиту. Почему бы? We need a strategy. Stay alert. Try that again. Да, вот полечиться я не подумала, блин. Rules are made to be broken. That's better. Much better. You won't get away. Ну вот когда с уязвимостями все нормально, да, и бьется это полегче, быстрее. Блин, по-моему, там как-то можно было перед боем посмотреть уязвимости. Я что-то забыла. Naughty child. Just a little something. Think nothing. Let's go. Time for a shot. Nap time. Tough luck running into Perhaps me. you still humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. My turn. Try that again. Rules are made to be broken. Gotta try hard some. Watch this awesome move. That's better. Much better. Just a little something. Think nothing. Much obliged. I have something for you. You won't get away.
Perhaps you still don't. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. This is our chance. Почти. Rules are made to be broken. Есть. Equilibrium. The worlds are already changing. For equilibrium reigns supreme. Rest assured. The trial. Юху! Готово. Нам не нужна легкотня. 1. Кинуть уровень. Еще 1 чаша лист, но он отличается от тех, что мне попадались раньше. Стоит еще раз написать господину Вельту. Нашли еще 1 вид чаши листа. Господин Вельт, это тоже чаша лист? Да, я уже говорил, что информация о реальности, хранящаяся в разных чашелистах, может отличаться. Не забудь тщательно подготовиться, прежде чем вступать с чашелистом в физический контакт, не допущение себе боли из-за жадности. Окей. Чуть. Ой, столько всего нового подкрывалось. Чё, всего и награда. Новая. Класс. Так. Давайте заглянем сюда. О, у нас тут просто... Группа Херри, Тор, госпожи Герты, Анна, Ричард Затычкин. У нее много скелетов в шкафу. Робот, объясни. И сейчас неудобно. Билл Парткулис. Ну да, конечно. А, что это за чат? Получи ультой в рожу. Получи ультой в рожу. Так, ты на название посмотри. Хватит уже, Ричард Затычкин рассказывает. Да не, забейте. Прекращай, это анонимный чат, а ты все равно рассказывать боишься. Как будто вы сами не знаете. Говори уже. Ну, это та история с растратой. Видели груды посылок в приемном зале? Все они адресованы нашему ведущему исследователю. Офигеть, бюджет и так ограничен. А если она еще и так его тратит? Давайте осторожнее с обвинениями. Это просто слова, где доказательства. Доказательства? А ты груды посылок в приемном зале не видел? Они все адресованы нашему ведущему исследователю. Он все купил на свои? Ричард Затычкин. Ну да, конечно. Если она заказала на космическую станцию, то обязана задекларировать. Думаешь, она настолько глупая? Может, она сама за них заплатила? Кто еще может позволить себе такое, кроме госпожи Герты? Я видел, как Орлан за дело безопасности вел себя подозрительно. Если бы не это, я бы не догадался. Раз уж ты заговорила об этом, я видел, как Орлан довольно нервно получал посылки. Я же говорю, теперь все сходится. Теперь все сходится. Предположение без всяких доказательств. Верь во что хочешь. Лол, да ни для кого не секрет, что Орлан закадычный дружок этой девчонки. Да она сама его притащила. Ну вот, я весь день ждал каких-нибудь интересных сплетен. Это все. Ага, и доказательств все еще нет. Робот, ты ж сам сказал, что Орлан вел себя подозрительно. Я больше ничего не говорил. Вообще-то я тайно ищу источник ее огромных активов, но пока не время раскрывать все карты. Подождите пару дней, на станции придет огромный слив инфы. Лучше бы тебе накопать что-нибудь интересное. Новая миссия у нас. Слухи на космической станции. Так. Панорамное изображение Герты. Панорамная система Герты. Всемогущий нос наблюдает за вами. На меня выскочил какой-то здоровяк, и мне пришлось бежать со всех ног, спасая свою жизнь. Я как раз проявляю фотографию нашей исследовательской группы. Смотри, несколько дней назад, смотри, кажется, на ней что-то есть. После нескольких ночей обслуживания оборудования мне на глаза попалось скопище странных существ. О, господи, да! О, боже, боже. Жуть какая. Вот это квестики здесь пошли. Пом-пом. Ты здесь? Ты здесь? Здесь? Нет. В экспрессе было что-то странное, что-то невидимое. Зашли бы посмотреть, что ли? Спокойно, я возвращаюсь. Ну, а ну возвращайтесь немедленно. Если мы не решим эту проблему, то экспресс с места не двинется. Вот такие квестики. Ну, я их уже попрохожу, наверное, сама.
А стрим на сегодня я предлагаю закончить. Спасибо за внимание, хорошего вечера, доброй ночи, до новых встреч. Пока-пока.